said that Balaram is 5,000 years old. Он сказал, что божеству Господа Балараме 5000 лет. Shri Baladev Ji Ki Jai. Shri Krishna Kanhaiya Lal Ki Jai. Krishna Kanhaiya Dauji Kabaya 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 Krishna Kanhaiya Dauji Kabaya. This means Krishna is the younger one. Перевод. Переводится это следующим. Кришна тот, кто младше. Kanhaiya means the young one. Канея означает младший. And Dauji means the older brother. Дауджа означает старший брат. Dauji Kabaya. Dauji Balaram, the older brother, is his brother. Дауджи Кабая Баларама, старший брат Кришны, тот, кто старше. Well, it's his brother. Его брат. Yeah. Okay. And we have a nice darshan. Получите, пожалуйста, полноценный даршан. And then we're going to, where's my phone? Oh. Then we are going to sing a song. И затем мы будем петь песню. We got, is Adikeshwara Prabhu here? Адикешвара Прабhu здесь. What all? Мух отгоняйте. You got Fisgarmonia? Yes, да? Mridanga, yes. Kartali, yes. Sya, yes. So I hope, anyway, just keep having darshan and we'll sing. Продолжайте, пожалуйста, получать даршан в это. No, we'll start now singing. А мы начинаем петь. Okay, let's see here. Where are we? Oops. Адикешвара Прабhu, там удобно? Там удобно? Удобно, да, там? Или может сюда? Вот, смотрите. So we are going to sing Надо его сюда Jai просто Radhe Jai Krishna. Итак, мы будем петь Джай Радхи, Джай Кришна. You got access on your phones? Есть ли у вас текст песни на телефонах? Да? Да? Все да? Да, да. Да, да, да. Третий есть микрофон? Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Govinda Gopinatha Madana Mohana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahabha Shama Kunda Radha Kunda
Vansi Bata Radhashakanana Jahasabali Lakarmo Srinandananda Talavan Shivana Vadashakana Jata Sabalila Toyo Shri Nandananda Shri Nanda Yashoda Jaya Jai Gopagan Shri Damati Jaya Jaya Dhenu Vatsaka Srinandaya Soda Jaya Jaya Gopagan Shri Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsaka Jaya Krisha Vanu Jaya Ketida Sundari Jaya Purnamasidaya Abiranakari Jaya Vishabhanu Jaya Yipsida Sundari Jaya Purnamasi Jaya Aviranagari Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavanamaj Jaya Jaya Krishna Sakha Bhatu Dvijaraj Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanamaj Jaya Jaya Krishna Sakha Bhatu Vijaya Jaya Rama Yata Jaya Rohini Nandana Jai Jaya Vrindavan Vasi Jata Jaya Jaya Ramadana Jaya Rohini Nandana Jaya 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 Dvija Patni Jaya Nagakanyakan Bhakti Teja Harapaya Govinda Charan Jaya Vijapati Jaya Nagadanyaka Bhakti Teja Harapaya Govinda Chara Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manala Shri Mandala Jaya Jaya Radha Shyama Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manala
Jaya Jaya Jvala Rasa Sarva Rasa Sa Harakiya Pamejaha Rajete Pracha Jaya Jaya Jvala Rasa Sarva Rasa Sa Parikrama Rajate Vraja Shri Janapada Padma Karyasmarada Dina Krishna Dasaka Nama Sankirtan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare
Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Vice versa. Sangracharya Srila Prabhupada Ki. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prema Sri Gahasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Ki. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kudradha Kodagani Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Shri Krishna Balaram Ki, Shri Dauji Maharaj Ki, Shri Krishna Kanaya Lala Ki, Gaur Premanande, all glories to the Samudavati. Slava Subhashim the Brahman, Slava Subhashim the Brahman, Slava Shikuru Eji Gorandya, Slava Prabhupada. I think this is not really good enough, right? No. Got to do something. Куда-то в другую сторону, в другое место надо это отнести. Гуру Махарадж, Ямарадж, Махарадж. He says the temple closes at 12, which is sort of 20 something minutes. If we can negotiate to leave it open until say half 12 or later. Say half 12. We'll take it. Oh, wait. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Shri Baladev Ji Ki. Devotees, we are in Talavan. Преданные, мы в Талаване. Talavan is the place of Lord Balaram. Талаван — это место Господа Баларамы. Shri Baladev Ji Ki. Yes, so a very famous pastime took place here. Очень известная игра произошла именно здесь. It's in Srimad Bhagavatam. Эта игра описана в Шримад Бхагаватам. Do you remember? Помните ее? Do you remember how Krishna killed Dhenukasura? Помните, как Кришна убил Дhenukasuru? Попались, Гуру Махарадж. You know, there is another story. И другая теперь история. In the other story, Krishna kills Dhenukasura. И в этой другой истории Кришна убивает Дhenukasuru. It is from a different kalpa, Она из другой калпы. like a different day of Brahma or different cycle of the yugas. Из другого дня Брахмы, из другого цикла другой юги. Actually, it's really different day of Brahma because Krishna only appears once in a day of Brahma. Этот день Брахмы сильно отличается, потому что Кришна появляется лишь только один раз в день Брахмы. Right. So anyway, the Bhagavatam describes as follows. Бхагаватам описывает эту лилу следующим образом.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krista Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayani Nirvishesha Shunyavadi Bhastya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. So how are you? Как вы себя чувствуете? Okay, good. You're not feeling tired? Хорошо, что вы пока еще не сильно устали. Yes, nikada. Okay, good. So as the Bhagavatam describes, this pastime also took place on Gopashtami. Как описывает Бхагаватам, эта игра также происходила и на Гопаштаме. Well, actually, Padma Purana says like that. На самом деле Падма Пурана утверждает подобное. Yeah. Other literatures say in the month of Bhadra. В других видах ведической литературы говорится о том, что эта игра происходит во время месяца Бадра. Anyway, Krishna and Balaram had just turned 6 years old. Так или иначе, это точно происходит в тот момент, когда Кришне и Балараме наступает 6 лет. You remember Janmashtami was just what? A few weeks ago. Вы помните, Джанмаштами только буквально пару недель назад закончился. That's Krishna's birthday. Джанмаштами – это день рождения Кришны. And then Gopashtami was yesterday. А Гопаштами был вчера. So now Krishna has just turned 6. He was herding the calves. Итак, Кришне только наступило 6 лет, он только начал пасти телят. But now he's a big boy. Но теперь он уже большой мальчик. 6 лет. 6 years. Сколько тебе лет? How old are you? 9 лет. Wow. Большая девочка. Big girl. Krishna and Balaram was smaller than Anuradha. Кришна и Баларама были младше Анурадхи. And now, but they're taking out the cows. Но теперь они уже пасут коров. Did you ever herd a cow? Ты когда-нибудь корову пасла, Анурадха? Хочешь? Would you like Учиться? to learn? Okay. We'll see if we can arrange it. Посмотрим, сможем ли мы организовать для тебя обучение, как пасти коров. So they came moving down from Govardhan Hill. Они шли вниз с холма Гавардхана. Now you remember where we're staying, right by Govardhan Hill. Вы помните, да, где мы живем, близ холма Гавардхана? So they walked all the way from there, all the way to here. И они прошли весь тот путь от холма Гавардхана прямо сюда пешком. Упражнение? Exercises. Хорошая. Very nice. You can always walk back. И всегда можно пешочком назад пройти, чтобы прочувствовать. But just one interesting little thing. Очень интересный небольшой момент. Govardhan is in the Vrindavan forest. Гавардхан находится в лесу Вриндаван. We were just in Madhuvan. Мы были только что в лесу Мадхуван. That is another one of the forests.
Это один из многих лесов Враджа Мандалы. There's a whole story behind it. We didn't have time to get into it. Целая история связана с Мадхуваном, мы еще не успели в нее погрузиться. But Madhu means sweet. Но Маду означает сладкий. You've heard of Madhu Mangal. Вы, вероятно, слышали про Мадху Мангала. Madhu means sweet. Mangal means auspicious. Мадху означает сладкий, Мангал означает благоприятный. Means he is very sweet and auspicious boy. Что означает, он очень сладкий и благоприятный мальчик. Okay. So anyway, and so that was a second. We started at Govardhan Vrindavan forest. We went to Madhavan. That was our second forest for today. Итак, мы посетили сегодня 2 леса за один день. Мы были в лесу Вриндавана, откуда мы начали свой путь с холма Гавардхана, побывали в Мадхуване. So that's 2. Now we're in Talavan. That's our 3rd forest for the day. А теперь мы находимся в Талаване. Это уже 3-й лес за сегодняшний день. We're getting around the forests. Мы бродим по лесам. Tomorrow we're going to Bahulavan. Завтра мы отправимся в Бахулаван. Okay. So they brought the cows from Govardhan's side down to here. Итак, Кришна и Баларама вместе с коровами пришли с холма Гавардхана прямо сюда. And as they're walking through here, the breeze was blowing from the forest towards them. Продвигаясь по этой местности, ветер подул на мальчиков-пастушков. And they could smell that beautiful fruity smell. И они уловили прекрасный фруктовый аромат. Mango. Аромат манго. Aromat manga. How about lychee? Аромат личи. How about some nice grapes? Аромат винограда. И если вы из России, яблоко тоже. And if you are from Russia, apple too. And pears. И груши. Why not? So I don't want to disturb you. Я не хочу слишком сильно беспокоить вас. Disturb your taste buds. Беспокоить вас с перечислением различных ароматов. But don't worry, we will go back and have nice lunch. Не волнуйтесь, нас ждет прекрасный обед по возвращении. I can tell you that yesterday the so-called spicy prasad was not spicy. Я могу вам сказать, что вчера так называемый острый прасад не был уж таким острым. They gave me some. I thought this was just the bland prasad. Когда мне подали острый прасад, я подумал, что это обычный пресный прасад. So I told them, you must make it more spicy. Поэтому я приказал им увеличить уровень остроты. We will see when we go back. Проверим, когда вернемся. Can you manage the spicy prasad? Вывезете ли вы уровень этой остроты? So the cowherd boys, everyone smelled this beautiful aroma. Мальчики-пастушки вдохнули прекрасный аромат этих фруктов. And what did the cowherd boys think? О чем подумали в этот момент мальчики-пастушки? What would you think? О чем бы вы подумали в такой момент? Particularly if you were hungry. Если вы испытываете чувство голода. Kushat, он сказал, нет. They thought, we want to offer this to Krishna and Balaram. Они подумали, мы хотим предложить эти фрукты Кришне и Балараме. But they knew if we tell Krishna and Balaram, we want to offer it to you. Но они знали, что если они скажут Кришне и Балараме, что они хотят сорвать эти фрукты, чтобы предложить им, Krishna and Balaram would say, no, don't worry.
we have our lunch boxes. То Кришна и Баларама скажут: не переживайте, в этом нет необходимости, у нас с собой наши ланчбоксы. They have, what would you say, unlimited lunch boxes. Их ланчбоксы бесконечно полны просада. It may look, like twice the size of this. Их ланчбоксы, может быть, в 2 раза по размеру превышают мой футляр. What can you get in something twice the size of this? Что можно вообще положить в коробочку, превышающую в 2 раза по размеру этот футляр? Chut-chut kartoshka. A little bit of potato. Хорошо. Okay. Markovka halava. Carrot halava. And a few other things. И что-то еще. Not so much. Не так много поместится. I don't think this would be enough. Double this for many of you. Не думаю, что даже в 2 раза превышающий по размеру этот футляр ланчбокс удовлетворит хотя бы одного из вас. But in that lunchbox, in Krishna and Balaram's lunch boxes, there are so many things. Но в ланчбоксах Кришны и Баларамы так много разных блюд. 20 big samosas 20 больших самосов of different types. разных видов. At least 10 types of chutneys. Как минимум 10 видов чатни. And enough of each chutney. И в достаточном количестве каждого чатни. And many different types of sabji. И много разных видов сабджи. Are you familiar with the sabji called, what would you call it? Masla paneer. Вы знакомы с сабджи, которая называется масала панир? No, masla. Масло панир. Butter paneer. If not, you have wasted at least 10% of your life. Если вы не знакомы, то вы как минимум 10% жизни потратили впустую. Anyway, so many different types of sabjis. Так или иначе, в ланчбоксах Кришны и Баларамы очень много видов сабджи. And what? Many types of pakoras. Много видов пакор. Even better than the pakoras this morning. Гораздо более вкусных пакор, чем сегодня утром подавали нам. Okay. Утренние были неплохие. Недостаточно острый. Anyway, Not spicy enough. many different types of dals. Много разных видов дала. Many different types of borscht. Много разных видов борща. And rotis and bread. И роти, и хлеб. Chorny chleb, samaslam. Black bread with butter. Очень много. A lot of. All in the lunchbox, which is only twice the size. И все это уместилось в коробочках по размеру, превышающим мой футляр в 2 раза. Including my favorite. Включая мое самое любимое блюдо. Kartoffel по-деревенски. Okay. So they knew this is what would happen if they told Krishna and Balaram, we want to go into the forest to collect fruit to offer to you. Так или иначе, мальчики-пастушки знали, что случится, если они скажут Кришне и Балараме, что они хотят сорвать эти фрукты и предложить им. So they told Krishna and Balaram, we want to eat the fruit. Поэтому они сказали Кришне и Балараме, мы хотим съесть эти фрукты. Because they know Krishna and Balaram are so kind to their devotees. Потому что они знают, что Кришна и Баларама очень добры по отношению к своим преданным. So if they want something, the cowherd boys, Krishna and Balaram will arrange immediately. Стоит только мальчикам-пастушкам пожелать чего-то, как Кришна и Баларама тут же все устроят. Okay, so that was their strategy. Такова была их стратегия. In they went to the forest. И они пошли в лес.
So now, the reason there was so much fruit in the trees Причина, по которой фруктов было большое количество в лесу, was that no one was picking the fruit. это потому, что никто эти фрукты не собирал. Even the birds were not eating the fruit Даже птицы не кушали этих фруктов. because Dhenukasura would kill anyone who came into the forest. Потому что Демукасура убивал всякого, кто проникал в его лес. Even the birds he would kill, Даже птиц он убивал. but he would not eat the fruit. Но сам он фруктов не ел. This is a sign of enviousness. Это признак зависти. Zavist. Yeah. So therefore the forest was full of fruit. Поэтому весь лес был переполнен спелыми фруктами. So everyone came into the forest. Все пришли в лес. At the time there were many tall trees. На тот момент в лесу было очень много деревьев тала. It is a type of palm tree. Тала – это разновидность пальмового дерева, And it has a type of fruit, tall fruit. которое плодоносит определенным типом фрукта тала. Here there are 3 tall trees. Here. Здесь 3 дерева тала находятся на территории. See the big one up there? This is a Видите? tall tree. Видите макушку дерева с правой стороны? Это дерево тала. And there are 2 just straight 5 meters behind the wall that way. И через 5 метров от стены в противоположном направлении от того дерева находится еще 2 аналогичных дерева. Okay. So Lord Balaram grabbed one of the big tall trees Господь Баларама схватил одно большое дерево тала and he shook it so hard. и начал трясти изо всех сил. The whole planet shook. Всю планету затрясло. It was in all the newspapers. Во всех газетах об этом написали. It was on all the internet news sites. И на всех интернет-страницах, на всех интернет-ресурсах вся информация была выложена. All over the world. По всему миру. What happened to the planet? Что случилось с планетой? The planet just shook like the biggest earthquake. Планету трясло, как во время самого сильного землетрясения. Yes, from Talavan to Delhi, От Талавана до Дели. from Delhi to Novosibirsk, От Дели до Новосибирска. from Novosibirsk do Moskvy, От Новосибирска до Москвы, to Vilnius, to New Bangladesh. до Вильнюса, до вашей деревни. Okay. I tak dalej Tosha. Yeah. So yeah, you check in the old news resources, you'll find it. Вы можете проверить старые новостные источники, там до сих пор информация содержится. So Dhenukasura started bouncing around, Итак, Денукасуру начало трясти, and he was wondering, who is the rascal creating this chaos? и он подумал, что за негодяй создает этот хаос. So he got up and started moving towards Lord Balaram. Он встал и направился к Господу Балараме. As he came running over, he made big donkey noise. В то время, когда он бежал по направлению к Господу Балараме, он издал продолжительный ослиный звук. Can someone please demonstrate for us? Намананда, как Денукасура издает какие звуки? Whoa! Yeah, bayous.
Да, на самом деле, хорошо изобразил. Anyone like to compete with him? Кто-то хочет составить ему конкуренцию? Oops. Okay. Anyway, yeah. So he came running over. Итак, он бежит по направлению к Господу Балараме. And he saw there's this very white-skinned boy holding the tree, shaking the tree. И он видит, как маленького роста мальчик белого цвета держится за дерево и трясет его. His body was like a mountain. Его тело было похоже на гору. His eyes were like wells. Его глаза были похожи на колодцы. His teeth were like poles. A pole, P-O-L-E. Pole. Его зубы были похожи на бивни. Может быть, так. Telephone, big one. Okay. And his belly was like a mountain cave. А его живот был похож на пещеру горную. His tongue was 100 hands long. Его язык был длиной в 100 ладошек. His navel was like a great palace. А его пупок был подобен великому дворцу. And his roar was frightening. И его рычание было устрашающим. And he was as strong as 100,000 lions. И он был силен, как 100 000 львов. So Srimad Bhagavatam gives like a brief description of how Lord Balaram killed him. Шримад Бхагаватам дает продолжительное описание, каким образом Господь Баларама убивает его Господа. In other literatures we find more details. В других видах литературы есть еще более детальное описание. Listen to this. Послушайте, пожалуйста. И пристегните ремни безопасности. And fasten your seatbelts. It is dramatic. Это очень драматичное описание. Are you ready? Готовы? Are you sure? Уверены, что готовы? Are you sure you're sure? Уверены, что уверены? So he ran over and attacked first of all Lord Balaram. Он с разбега напал в первую очередь на Господа Балараму. And spun around in front of Balaram. Повернулся задом к Господу Балараме. Kicked him in Balaram in his chest with his rear legs. И ударил, что было сил, задними копытами в грудь Господа Баларама. And then turned around to see if Balaram had been smashed to pieces. И развернулся, чтобы увидеть, как разорвало Господа Балараму на кусочки. However, Balaram was just standing there, very cool. Однако Господь Баларама стоял неподвижно и очень спокойно на том же самом месте. Nothing had happened. Как будто бы ничего не произошло. Then Balaram grabbed his rear legs Затем Господь Баларама схватил его за задние ноги and threw him 12 kilometers. и запулил его на 12 километров. And he landed on his head. Тормозил он головой. It hurt his head. Тормозил так, что повредил голову. But he got up again and came to attack the cowherd boys. Но он поднялся и вернулся снова, чтобы напасть в этот раз на мальчиков-пастушков. So he thought, this white-skinned boy, he's pretty strong. А он подумал, этот белого цвета мальчик достаточно силен. Let me try these other smaller boys. Попробую напасть на других мальчиков. So first of all, he ran at Shridam, Сначала он подбежал к Шридаме, who is the younger brother of Radharani. младшему брату Радхарани. Shridam hit him with a stick, Шридам ударил его палкой. which knocked him to the ground. От удара он упал на землю, He then got up но встал
But Subal punched him, Субал ударил его кулаком. knocked him to the ground again. Это снова сбило его с ног, он упал на землю. Stoka Krishna had a rope for herding cows. У стоки Кришны была веревка для того, чтобы пасти коров. He whipped Denakasura with the rope. Он начал хлестать Денукасуру веревкой. Then Arjuna, cowherd boy, and Ansu. Arjuna took his front legs. Затем Арджуна, мальчик-пастушок, и Ангсу взяли его за передние ноги. Arjuna took the front legs, Ansu took the back legs. Арджуна взял его за передние ноги, а Ангсу взял его за задние ноги. They picked him up over their heads Они подняли его над головой and threw him on the ground и бросили его об землю, on his head. прямо на голову. Haribol. So now he's lying there. И вот он лежит, распростершись на земле. Vishal and Rishabha came running up. Вишал и Ришава подбежали к нему в этот момент And they kicked him very hard. и начали пинать его, что было сил. Tejasvi jumped on top of him Тейджасви запрыгнул сверху на него and started strangling him. и начал душить его. Devaprasta slapped him in the face. Девапрастха начал бить его ладошкой по лицу. Как называется? Что случилось? Что случилось? How do we call it? What happened? Then there was one the smallest little cowherd boy, his name is Varutava. Был еще один очень маленький, самый маленький пастушок по имени Варутава. He's a tough little boy. Он крутой мальчуган. He wanted to get into the action, Он хотел ворваться тоже в действие. but what to do? Но каким образом? He had a ball. У него был мяч. He ran up to Denakasura Он подбежал к Денукасуре and threw the ball at him. и бросил в него мячом. And Denakasura was just half conscious. В этот момент Денукасура уже наполовину потерял сознание. Then Denakasura got up again. Затем Денукасура вновь поднялся. And he thought, that white-skinned boy, pretty tough. И он подумал, этот мальчик белого цвета достаточно силен. And these other little boys, they're also pretty tough. И другие мальчики тоже достаточно сильны. What about that black-skinned boy? А что насчет этого темнокожего мальчика? Let me try him. Попробуй напасть на него. So he ran at Lord Krishna. И он помчался к Господу Кришне. Krishna grabbed his legs Кришна схватил его за ноги and threw him from here to Govardhan Hill. и запулил его прямо отсюда на Говардхан. He landed on his head again И вновь он тормозил головой. and was unconscious for 1 hour. Сознание он потерял на 1 час. Then he came running back. Затем он снова прибежал обратно He swallowed Krishna. и проглотил Кришну. Krishna made himself as hot as a blazing fire. Кришна повысил температуру своего тела до пылающего огня. And Denakasura was about to die. Денукасура почти уже оставил тело, He vomited up the Lord. но вовремя смог выплюнуть обратно Господа. Then he grabbed Lord Krishna Затем он схватил Господа Кришну and flew into the sky и полетел вместе с ним на небо 1.2 million kilometers. на расстояние 1,1,2 миллиона километров. 1.2. Да. And Krishna punched him in the head. И Кришна ударил кулаком его по голове. And Denakasura fell from 1,200,000 miles.
И Денукасура упал с высоты 1,2 миллиона километров and landed on his head. и приземлился на голову, But then he got up again. но вновь смог подняться. Then you know what Denukasura did. А знаете, что затем сделал Денукасура? Еще раз пристегните ремни безопасности. Fasten your seatbelts, please. Seriously. Seriously. Denukasura picked up Govardhan Hill. Денукасура поднял холм Говардхан And threw it at Krishna. и бросил им в Кришну. And Krishna caught it Кришна поймал холм Говардхан and threw it back at Denukasura. и бросил им обратно в Денукасуру. And Denukasura threw it back at Krishna. А Кришна бросил обратно в Кришну. А Денукасура бросил обратно в Кришну. And Krishna put it down again. И в этот раз Кришна его поставил на землю. But then Denukasura thought, wow, these boys are too tough. В этот раз Денукасура подумал, эти мальчики слишком крутые. Let me try the white-skinned boy again. Попробую еще раз на белого мальчика напасть. So this time he just came running straight at Lord Balaram. И в этот раз он бежал прямо, целенаправленно к Господу Балараме. Lord Balaram grabbed his front legs with which hand? Какой рукой Господь Баларама схватил его за передние ноги? Huh? Leva prava? Leva prava. Левый. Leva! Because you use your left hand for dirty things. Левый, потому что мы используем левую руку для соприкосновения с нечистотами. And Balaram grabbed his front legs again, Баларама схватил его вновь за передние ноги, spun him around. раскрутил его. The demon, while spinning, started vomiting blood. Пока его крутили, из пасти демона начала торгаться кровь. So just the centrifugal force of the spinning killed him. Центробежная сила кручения уже убила демона. And then Balaram threw his body up onto the top of one of the tall trees. А затем Господь Баларама забросил его тело на верхушку одного из деревьев Тала. Is he still there? Может быть, он там еще? And then all Denukasura's friends attacked Krishna and Balaram. А затем все друзья Денукасуры напали на Кришну и Балараму. Krishna and Balaram did the same thing, spun them all around. Кришна и Баларама проделали с друзьями Денукасуры все то же самое, раскрутили их. And that was the end of them. И так они прекратили свое существование. However, then, listen to this. Однако, послушайте, пожалуйста. Leaving his body, Denuka manifested a splendid and handsome dark form. Покинув свое материальное тело, Денука проявил свою духовную сущность красивого темного цвета. Wearing yellow clothes and decorated with a forest flower garland. Наряженную в желтого цвета одежду и украшенную лесными цветами. Then a chariot came from Goloka Vrindavan. Затем колесница прибыла с Галоки Вриндаван. In it were 100,000 of the Lord's associates. В которой присутствовало 100 тысяч спутников Господа. It had 1,000 wheels. Которая управлялась 100 тысячами колесами. It was pulled by 10,000 horses. Ее тянуло 10 тысяч лошадей. Studded with jewels. Украшенные драгоценными камнями. 12 kilometers long. 12 километров в длину. Traveling faster than the mind.
путешествующая быстрее, чем ум, and it landed there. приземлилась именно там. Then Dhenukasura, in his spiritual body, circumambulated Krishna and Balaram. Затем Дhenukasura в своем духовном теле обошел Господа Кришну и Господа Балараму And then entered the chariot и взошел на колесницу and went to Goloka Vrindavan. и отправился на Галоку Вриндаван. So maybe when you go there, maybe you'll meet him. Когда вы отправитесь, возможно, на Галоку Вриндаван, вы его там встретите. When you arrive, Когда вы прибудете, yeah, he may say, you know who I was. он, возможно, обратится к вам следующим образом, скажет: знаете, кем я был? I was Dhenukasura. Я был Дhenukasурой. Welcome to Goloka Vrindavan. Добро пожаловать на Галоку Вриндаван. Shri Goloka Vrindavan Ki. Shri Baladev Ji Ki. Shri Shri Krishna Balaram Ki. Gaur Premanande. Our very, is he? Oh, he's not. Yamaraj told it's okay. Oh, it's okay. Is it open? It looks He closed. negotiated. Is it? The altar is closed, but we can be here. Oh, we can be here. Oh, that's not a problem. Are they going to open the? Where's Yamaraj? Yamaraj, Maharaj. Not going to open. Okay. Well, let me just briefly mention to you about this other story about the killing of Dhenukasura. Позвольте мне коротко упомянуть еще дополнительные обстоятельства убийства Дhenukasуры. It also happened here at Talavan. Это случилось здесь, в Талаване. Now, it is another long story. Killing Dhenukasur? Another Another time. Это долгая история, But we'll just get to the essence of it. но мы попробуем углубиться только лишь в суть. Dhenukasura attacked Krishna, Balaram and the cowherd boys. Дhenukasура напал на Кришну и Балараму и мальчиков-пастушков. But everyone took shelter of Krishna. Но все приняли прибежище Кришны. So Krishna and Dhenukasura started fighting. Кришна и Дhenukasура начали бой. And you know, when you're fighting, you have to concentrate on the person you're fighting with. Когда ты ведешь с кем-то бой, тебе нужно сосредоточиться на противнике, с которым ты ведешь бой. Some of you fight a lot. Кто-то из присутствующих сражается. Да? Нет? Да? With your husband or Может быть, с мужьями битвы проходят. You got to focus because you don't want to get caught by them. Необходимо сфокусировать свое внимание на противнике, чтобы не попасться. So Dhenukasura was just focused on Krishna. Дhenukasура был сфокусирован на Кришне. And as he's looking and looking and looking, he realized, wow, Krishna is so beautiful. И по мере того, как он пристально смотрел и смотрел на Кришну, он понимал, насколько же Кришна прекрасен. And then he looked even more closely. И он начал рассматривать его еще ближе. And he realized Krishna is really beautiful. И тогда он понял, что Кришна действительно очень красивый. And then he looked even more closely. И тогда он начал еще ближе его рассматривать. And he realized Krishna is too beautiful. И тогда он понял, что Кришна на самом деле слишком красивый. And his heart became purified. И его сердце очистилось. And he became a devotee. И он стал преданным. Haribol. Haribol! So now Dhenukasura is a devotee. И теперь Дhenukasура преданный. But then he fell at Krishna's feet. И припадает к лотосным стопам Шри Кришны, My Lord, please kill me. вознося молитву: пожалуйста, мой Господь, убей меня. I've got this terrible demon
demon's body. Я нахожусь в этом ужасном теле демона. I cannot tolerate living like this. Я не могу терпеть пребывание в этом теле, ведя такой образ жизни. Kill me now, please. Убей же меня сейчас же. Krishna said, I can't kill you, you're a devotee. И Кришна отвечает ему: я не могу убить тебя, так как ты преданный. I can't kill a devotee. Я не могу убить преданного. And Dhenukasura said, don't worry about it. И Дhenukasura говорит: об этом не переживай. Just kill me, go on. Просто убей меня, пожалуйста. But Krishna said, no, I cannot and I will not kill you. Кришна отвечает: я не могу и не буду тебя убивать. Oh, and Dhenukasura fell on the ground, just crying and crying. Please kill me, do something. Дhenukasura упал на землю, он рыдал: пожалуйста, убей меня, пожалуйста. And Krishna said, okay, you know what, I've got an idea. И Кришна сказал: знаешь что, у меня есть идея. Krishna changed his mind. Кришна изменил его ум. So Dhenukasura became demoniac again. Чтобы Дhenukasura вновь стал демоном. And then Dhenukasura became very angry again. И Дhenukasura снова сильно разозлился. And then he attacked Krishna again. В результате чего он вновь напал на Кришну. And Krishna killed him. И Кришна убил его. Threw him, I think, into the top of one of those tall trees. И забросил его на верхушку одного из тех самых двух деревьев Тала, я так думаю. So all these things happened right here in Talavan. Все это происходило здесь, в Талаване. Now, you know, Srila Bhaktivinoda Thakur has discussed all the demons that Krishna killed in Vrindavan as described in the Bhagavatam. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает всех демонов, которых убивает Кришна, как это описывается в Бхагаватам. Each one represents a different anatha. Каждый из этих демонов олицетворяет определенную анарху. Basically, Dhenukasura represents the anatha of the mode of ignorance. Дhenukasura, в частности, олицетворяет анарху гуны невежества. So we are going to ask His Grace, Adi Keshava Prabhu, to explain to us some things about the mode of ignorance. Мы попросим сейчас Его милость Адикешву Прабху пролить свет на гуну невежества. How to get into it? Каким образом попасть в нее? I think we know that already. Мы и сами наверняка знаем. But what are the characteristics? Но каковы характеристики? And how to get out of the mode of ignorance? И каким образом выбраться из нее? Now he is going to speak in some language. I think he's going to speak in Russian. Адикешва Прабху будет говорить по-русски. Если вы не понимаете достаточно русский язык, может быть, туда будет как место для, what would you say, англичанами, do you say? For the English speakers, there'll be a place over there, you see? Для англоговорящих преданных просьба переместиться туда. For English speakers, there will be a place. And Yamuna Devi Dasi, is she here? Ямуна, Anna, Ushma, or what Anna? She will translate. она будет переводить для англоговорящих преданных с русского на английский. Angla Garameshik. Да. She will do simultaneous translation, so it just flows. Она будет синхронно переводить, поэтому никто ничего не пропустит. You understand Russian enough? Not so much.
You can go over there if you want. You can go over to if you want, or you can stay here. English-speaking devotees, it will be better for you if you could gather all of you at one place so that Yamuna Mataji will be easier for her to translate and you could hear her there. Or you can stay wherever is suitable for you. Okay. Education approval. Should he sit here? Okay. Omagyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staritam Yena Bhutale Swayam Bhakatamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Харе Кришна, дорогие преданные. Сейчас я буду говорить о вещах, о которых вы наверняка все слышали, но наверняка у вас ни у кого нет опыта, что такое гуна невежества, как погружаться в нее и тем более как из нее выбираться. Мы знаем, что гуны материальной природы, они пронизывают наш материальный мир, и они действуют, и живые существа постоянно попадают под влияние этих гун материальной природы. И низший из гун материальных природ является гуна невежества или тама-гуна. И в Священных Писаниях описывается, что они не просто действуют, а гуны материальной природы, они ведут бесконечную борьбу за живое существо. То есть есть джива, и вокруг дживы сражаются три гуна невежества. Благость, страсть и невежество. Кто же захватит сознание живого существа? И живое существо, по большому счету, хотя мы, попадая в материальный мир, оказываемся полностью обусловленными и связанными законами этого мира, но так или иначе в этой ситуации живое существо, оно как бы выступает тем, кто выбирает. Сейчас популярны разные шоу талантов, шоу исполнителей, на которых артист выступает, и потом судьи, скажем так, какие-то очень популярные, известные личности, они говорят: выбери меня, пойди в мою команду, в моей команде ты достигнешь совершенства в своей деятельности. Так и гуны материальной природы, они постоянно маячат перед нами и предлагают нам разные результаты. И говорят: выбери меня, потому что если, гуна невежества говорит, если ты выберешь меня, то ты получишь вот такое счастье. И показывает нам какой-то вид счастья. Гуна страсти предлагает свои плоды, но гуна благости предлагает что-то еще. И живое существо, ему лишь остается сделать выбор, в какую команду пойти, под какой гуной ходить, если можно так сказать. И поскольку сегодня меня попросили больше говорить о гуне невежества, поэтому мы разберем, как она проявляется, как мы можем отследить ее наличие в нашей жизни, и самое главное, как же все-таки выбраться из-под ее деструктивного влияния. В Бхагавад-гите в 14 главе и 18 главе очень подробно описываются разные проявления гун материальной природы, в частности гуна невежества. И мы знаем, что гуна невежества уже из самого определения это что-то низкое, что-то отвратительное, что-то нечистое. Но их проявление гуна невежества, оно часто может быть даже выглядеть чем-то очень благостным, поэтому говорится, что гуна невежества и гуна благости внешне очень похожи, но отличаются по своей сути и по результатам, которые они дают живому существу. Так вот, качества гуна невежества, они
описывается, что человек, который находится под влиянием гуны невежества, в его жизни есть место иллюзии, в его жизни есть место лени, в его жизни есть место безумию. Эти качества сонливости, безумия, лени, апатии, депрессии, они естественным образом начинают проявляться в жизни человека и даже в жизни преданного. Мы знаем, что существуют различные рекомендации или различные наставления по тому, как мы можем избежать влияния гуны невежества, страсти и даже благости. И с одной стороны, вот эти проявления, они как бы их можно увидеть непосредственно в каких-то, ну скажем так, в осязаемых предметах. Например, Бхагавад-гита описывает разные пища, как пища может проявляться, как она может попадать под влияние гун природы. И живое существо, оно может выбирать, какую пищу мы будем принимать в своей жизни. И поскольку мы говорим о гуне невежества, то пища в гуне невежества описывается, что она безвкусная, она приготовлена раньше, чем за 3 часа до вкушения, протухшая, разлагающаяся, пища, которая вызывает болезни и страдания. Это пища в гуне невежества. И по большому счету нет ничего сложного для нас отказаться от такой пищи. Или, допустим, еще к этому относится пища, состоящая из объедков кого-то. Но, с другой стороны, есть объедки Господа, есть, ну, образно говоря, объедки. Это остатки пищи Господа, Божества, остатки пищи духовного учителя, которые находятся в совершенно другой гуне, в трансцендентной гуне. Но об этом речи, конечно же, сейчас не будет идти. Также, например, одежда. Хотя в Бхагавад-гите не описывается это, но одежда — это то, с чем мы соприкасаемся каждый день. И одежда также может быть в гунах. Одежда в гуне невежества — это одежда, которая относится к материалистичной моде. Это одежда какая-то вызывающая низшие чувства, это одежда грязная, это одежда поврежденная. Черная одежда также, может быть, относится к гуне невежества, но не говорите об этом православным священникам в России, когда вернетесь, потому что они могут не совсем правильно вас понять. И любой другой предмет, любой другой аспект жизни, которые имеют место быть, они также могут быть рассмотрены в гунах. Например, время суток. Утро, раннее утро, время до восхода солнца относится к гуне благости. День, и когда солнце усиливает свое влияние, просыпается энергичная деятельность какая-то. Гуна страсти действует больше вечером, когда заходит солнце. Мы знаем, что это время сумерек, выходят духи и привидения, и это все также влияет на ум человека, на сознание. И это также будет влиять на качество нашей деятельности. И поэтому в Бхагавад-гите, в частности, описываются разные виды проявления гун природы и гуны невежества. Например, пожертвование в гуне невежества — это пожертвование, которое дается в неправильное время, в неправильном месте, недостойной личности и так далее. Например, также аскезы в гуне невежества. Это аскеза, которая связана с истязанием собственного тела, или аскеза, которая приносит беспокойство другим. Например, мы можем взять какую-то аскезу лично для себя, принять ее как миссию своей жизни, начать очень яростно ее соблюдать, но когда мы посмотрим вокруг, мы увидим, что столько много преданных, оказывается, пострадали от нашей аскезы. И это означает, что эта аскеза была совершена в гуне невежества. Или аскеза, допустим, не предписанная священными писаниями. Она также относится к гуне невежества, и она будет иметь соответствующие последствия. Также процесс
покидание тела. В Бхагавад-гите описывается, что то, в какой гуне происходит покидание тела или смерть, будет определять, где получит рождение душа